Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. I have come with few more multiple choice questions in this session. We'll do exercise based on all the concept of appendicular, axial and skeletons and various girdles and as well as joints between the different bones and disorders associated with those joints. Let's move on to the worksheet. Match the following type of question it is. Column A is given and B, we should match column A with B. Here it is atlas, axis. Atlas and axis are the first two vertebrae. Carpal, metacarpals of thumb, between phalanges, femur, acetabulum, between cranial bones. So these are the bones and these are the joints, I think. Atlas and axis. Atlas and axis ఈ రెండిటికి మధ్య ఉండేది పైవట్ జాయింట్. సో 1 E. కార్పల్స్ అండ్ మెటాకార్పల్స్. కార్పల్స్ మెటాకార్పల్స్ మధ్యలో 2 saddle joint and between phalanges femur and acetabulum. Femur ante thigh bone, acetabulum it is ball and socket joint. Between cranial bones, fibrous joint. Between phalanges, saddle, yes, pivot joint వదిలేసాం కదా, so pivot joint. Between phalanges, this saddle joint. Something is missing in this question. Let's move on to the next one. Joint between pubic bones in the pelvic girdle. They are cartilaginous joints. Pelvic girdle is made up of two halves and each half is made up of 3 bones which are fused, and these 3 are attached to the another half with the help of cartilaginous joint. It is known as fibrocartilaginous joint. Fibrocartilaginous joint. 11th and 12th pairs of ribs are called. They are called floating ribs. Last 2 pairs of ribs are floating ribs as they are dorsally attached to the vertebral column and not attached to the sternum ventrally. Only dorsal articulation is there. The human cranium is made up of how many bones? Skull is made up of 22 bones and cranium is made up of 8 bones. The number of phalanges in both forelimbs of human. ఒక చేతిలో forelimbs అంటే చేతులు కదా, ఒక చేతిలో ఎన్ని ఉంటాయి phalanges? 14 ఉంటాయి. సో both the limbs అన్నారు కాబట్టి 28 phalanges ఉన్నాయి. Identify the correct and wrong statements. Human skeleton has 206 bones. It is correct. So C andam. There are 12 pairs of ribs in human. Yes, it is also correct. Total number of ribs 12 pairs. Sternum is present on the dorsal side of the body. No, because it is ventral side. It is located ventral. False. It is not correct. ఇక్కడ ఏమన్నా రాంగ్ అన్నారా, సో W. All mammals except few have 8 cervical vertebrae. 8 కాదు కదా, 9, ఇది ఎంత 7. Wrong ఇది. Ribs are bicephalic. Yes, it is correct. A, B and E. A, B, E are correct, C, D wrong. So third option is correct. Which of the following is wrong match for each limb? ఒక్కొక్క లింబ్కి రాంగ్ మ్యాచ్ ఏది? Wrist bones 8 in number. Wrist bones 8 ఉంటాయా? Yes. Palm bones 5 in number. Yes. Ankle bones 7 in number. Yes. Digits 12 in number. Digits 14 in number. Phalanges కదా, so this is wrong answer.
Wrong answer in the sense wrong match, but the correct answer here they asked about the wrong match. Each coxal bone is formed by fusion of 3 bones. Each coxal bone is formed by fusion of 3 bones, ilium, ischium and pubis. Ilium, sacrum, pubis. Ilium, ischium, pubis only. Which of the following is wrong statement about hyoid bone? Wrong statement edi? Only 1 in number, hyoid. Yes. U-shaped bone. Yes. Present at the top of the buccal cavity. No, it is at the base of the buccal cavity, not attached with any bone. It is also correct. So, answer is 3. It is present at the top of the buccal cavity anedi wrong. This bone is large, triangular, flat bone situated in the dorsal part of the thorax between second and 7th ribs. Identify this bone. Large triangular bone annamu, situated in the dorsal part of the thorax ante ee region, in the 2nd and 7th ribs. Identify this bone. Thorax and thoracic part kabatti hip, femur avadu. Sacrum, scapula. Sacrum kuda kaadu. Scapula. Dash are characterized by the presence of a fluid filled synovial cavity and articulating surfaces of the 2 bones. Synovial joints. Synovial fluid undedi synovial joints ke. Inflammation of joints due to accumulation of uric acid. No doubt it is a gout disease. Accumulation of uric acid అనగానే gout disease. ఎందుకు వస్తుంది ఇది? ఎందుకు వస్తుందంటే ఎక్సెస్ యూరినేషన్ వల్ల కానీ లేదా ప్రొడ్యూస్ అయిన యూరిన్ సరిగా ఎక్స్క్రీట్ అవ్వకపోవడం వల్ల కానీ ఈ డిజార్డర్ అనేది వస్తుంది. డాష్ అండ్ డాష్ కాన్స్టిట్యూట్ ఆర్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్. బోన్స్ అండ్ బ్లడ్, బోన్స్ కార్టిలేజెస్, బోన్స్ లింఫ్, బోన్స్ నర్వ్స్, బోన్స్ అండ్ కార్టిలేజెస్. Cartilages are nothing but soft bones. Which of the following type of joint allows considerable movements and therefore play a significant role in locomotion? Following types of joints allow considerable movements and therefore play a significant role in locomotion. అన్ని రకాల జాయింట్స్ కావాలి కదా. సైనోవియల్ జాయింట్స్ కావాలి, ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ కావాలి, కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ కావాలి. సో అన్ని రకాల జాయింట్స్ కూడా లోకోమోషన్ కోసం అవి ఫెసిలిటేట్ చేస్తాయి. మ్యాచ్ కాలమ్ ఏ విత్ బి. రిబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 7 pairs. 12 pairs of ribs are present, out of which 7 are true. 7 pairs are true. Ribs. Phalanges 14. Ribs. Vertebrae 26. దీని కంటిన్యూషన్ ఉంది. స్టర్నమ్, రిబ్స్ 24. ఓకే, 12 pairs కదా, రిబ్స్ 24. స్టర్నమ్ ఒకటే ఉంటుంది. సో స్టర్నమ్ 4 కదా, దాన్ని ఒకటితో చేస్తాము. సో డి ఇక్కడ రాసేద్దాం ఫర్ ఆర్ కన్వీనియన్స్. డి స్టర్నమ్ కదా. ఏమిచ్చారు అక్కడ? ఆప్షను 4, 24 ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేద్దాం కన్వీనియంట్గా. అది నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళింది కదా, కన్వీనియంట్గా ఆన్సర్ చేద్దాం. రిబ్స్ 24 ఉంటాయి అంటే ఏ దగ్గర 4, ఆప్షన్ 4. వర్టిబ్రే 26 ఉన్నాయి. సో ఆప్షన్ 1. phalanges 14, ఆప్షన్ 3. డి స్టర్నమ్ 1. 14 అంటే 2 కదా. స్టర్నమ్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ 3. 4, 1, 2, 3 చూద్దాం ఎక్కడుందో. 4, 1, 2, 3. ఎస్, థర్డ్. 4, 1, 2, 3. స్టర్నమ్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది, వెంట్రల్లీ ప్లేస్డ్. దానికే కదా రిబ్స్ అవి అతుక్కుంటాయి. స్టర్నమ్ ఒకటే ఉంటుంది. అలాగే ఫాలెంజెస్ అంటే ఫింగర్స్లో ఉండే బోన్స్ 14 ఉంటాయి. ఒక లింబ్లో 14 ఉంటాయి.
వర్టిబ్రే 26 ఉంటాయి. అలాగే రిబ్స్ 12 పేర్స్ అంటే 24 ఉంటాయి. మ్యాచ్ ద లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. కరెక్ట్ అండ్ ఫైండ్ యువర్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద కోడ్ గివెన్ బిలో. మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 విత్ 2 అన్నీ కూడా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగే ఎక్కువ ఇచ్చారు ఈ సెక్షన్లో. పామ్ బోన్స్ అంటే 5 ఇన్ నంబర్, బి అందాం దీన్ని. రిస్ట్ బోన్స్ 8 ఉంటాయి, సి అందాం. యాంకిల్ బోన్స్ 7 ఉంటాయి, 7. సో డి. ఫాలెంజెస్ 14 ఉంటాయి. యాంకిల్ బోన్స్ దీన్ని డి అందాము, ఫాలెంజెస్ని ఏ అందాం. ఇక్కడ ఫాలెంజెస్ కదా ఉన్నాయి, ఏ అందాం. సో బీసీడిఏ. సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. బిట్వీన్ హ్యూమరస్ అండ్ పెక్టోరల్ గర్డల్ అంటే ఈ పార్ట్. హ్యూమరస్ అంటే ఇది, పెక్టోరల్ గర్డల్ ఈ పార్ట్లో. కాలర్ బోన్స్, స్కాప్యులా, క్లావికల్ కలిపితే వస్తాయి కదా. బిట్వీన్ హ్యూమరస్ అండ్ పెక్టోరల్ గర్డల్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ ఈస్ ప్రెసెంట్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాయింట్ ఈస్ ప్రెసెంట్? No doubt it is a ball and socket. ఇది ball and socket joint. Find out correct statement. Brain box, that is cranium, formed of 8 bones. Yes, correct. In skull the frontal bone is single. Yes, it is also correct. ఇక్కడ incorrect statement ని మార్క్ చేయమన్నారు. Single U-shaped bone present in the base of the buccal cavity is quadrate. Hyoid bone is a part of the skull. Single U-shaped bone present at the base of the buccal cavity is not quadrate, it is hyoid. So this is the wrong answer. Incus bone అంటే malleus incus stapes, that is a part of middle ear bones. Incus bone is modification of hyomandibular jugal bone. Second option is correct. Pelvic girdle of man consists of, pelvic girdle లో ilium, ischium, pubis ఉంటాయి. Ilium, ischium, pubis. In each half, ilium, ischium, pubis are present. Innominate is nothing but a part of skeletal system, skeleton and artery. దీన్ని innominate అంటాం. Trochlear notch is present in ulna, tibia, humerus, femur. It is present in ulna. Number of bones in skull is, that is 22. Hinge joint is present between. Hinge joint ఎక్కడ ఉంటుంది? Femur, ulna, humerus and ulna, femur and pectoral girdle, femur and pelvic girdle. Hinge joint హ్యూమరస్ అల్నా మధ్యలో అంటే ఎల్బో దగ్గర ఉండేది. ఓకే, ఫీమర్ అండ్ పెక్టోరల్ గర్డల్ మధ్య ఉండేది బాల్ అండ్ సాకెట్. ఈవెన్ ఫీమర్ అండ్ అల్నా మధ్యలో ఉండదు, టిబియా ఫిబ్యులా ఉంటాయి. ఫీమర్ అల్నా అంటే ఫీమర్ ఎక్కడో థైలో ఉంది, అల్నా అంటే అది ఎల్బోలో ఉంది. సో అంటే ఎల్బో అంటే కింద 4 లింబ్ ఈ పార్ట్ హ్యూమరస్ తర్వాత ఉండేది ఇది రేడియా అల్నా. సో బోడిగుండికి మోకాలకి ముడి పెడతారంటారు, అలా ఉంది ఈ ఆప్షన్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏది అంటే, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది అంటే హ్యూమరస్ అండ్ అల్నా పక్కపక్కనే ఉంటాయి. ఇది హ్యూమరస్, ఇది రేడియో అల్నా. థొరాసిక్ కేజ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్, ఇట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్, థొరాసిక్ కేజ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్, ఆన్సర్ ఆప్షన్ చూడకుండానే చెప్పగలగాలి. దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ sternum, vertebral column, ribs, vertebral column, diaphragm, ribs, diaphragm, vertebral column, diaphragm, sternum, ribs, vertebral column and sternum, ribs, vertebral column and sternum.
In which one of the following bones acromion process is found? It is present in pectoral girdle. Jaw suspension characteristic of mammals is general mammals lo adigaru kabatti it is craniostylic in general mammals. Foramen of magnum is present in, it is present at the base of the skull. Cranium of man is made up of, cranium lo 8 bones ఉంటాయి. Which of the following is a pair of sesamoid bone? Sesamoid bone ఎక్కడ ఉంటుంది? Patella and pisiform. The number of floating ribs in human body. Floating ribs 2 pairs. Pivot joint occurs at. It is present between the atlas and the odontoid process of axis. Axis ki atlas ki madhya unde joint pivot joint. Axial skeleton is made up of. Axial skeleton is made up of skull, vertebral column and sternum. The shoulder and hip joints are, these are ball and socket joints. Bones become fragile in osteoporosis. Part of mammalian body has single pairs of bones. Pelvic girdle, lower jaw, external ear, all the above. Part of mammalian body has single pairs of bones. Yes. ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ వే ఉంటాయి. Given below is a diagram of the bones of the left human hind limb. Yes, కాలు left leg. As seen from the front, it has certain mistakes in labeling. 2 of the wrongly labeled bones are, first femur తర్వాత tibia, fibula, tarsals, metatarsals, phalanges అంటే వేళ్ళ దగ్గర ఉండాలి కదా, ఇక్కడ ఉండాలి phalanges. సో phalanges ఇక్కడ కరెక్ట్గా మార్క్ చేయలేదు. టార్సల్స్ మెటాటార్సల్స్ ఓకే, మెటాటార్సల్స్ని phalangesగా మార్క్ చేశారు కాబట్టి phalanges ఈస్ ద రాంగ్ ఎంట్రీ హియర్. టిబియా ఫిబ్యులా అంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ద టిబియా అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఫిబ్యులా. Tibia is larger and stronger than fibula. So it is wrongly marked here. So the correct answer, tibia and tarsals, no. Femur and fibula, no. Femur is correct kada, todayamuka, femur, adi correct. Fibula and phalanges, yes. Tarsals and femur correct gaane చేశారు. ఇక్కడ ఫీమర్ ఫిబ్యులా అన్నారు, ఫీమర్ కరెక్ట్ కాబట్టి వదిలేసాం. టిబియా టార్సల్స్ అన్నాం, టార్సల్స్ కరెక్ట్ కాబట్టి టిబియాని వదిలేసాం. యాక్చువల్గా టిబియా ఫిబ్యులా రాంగ్గా మ్యాచ్ చేశారు, ఫాలెంజెస్ని కూడా రాంగ్గా మ్యాచ్ చేశారు. సో ఈ 3 ఉండాలి, ఈ 3 లేవు, ఓన్లీ రెండింటినే చూస్ చేసుకోమన్నారు కాబట్టి ఈ 3 2 కాంబినేషన్ ఫిబ్యులా అండ్ ఫాలెంజెస్. సో ఆన్సర్ ఏది? టిబియా, ఫిబ్యులా, ఫాలెంజెస్, వీటిని రాంగ్గా మ్యాచ్ చేశారు. ఇక్కడున్న ఆప్షన్స్లో ఒక పేరు ఫిబ్యులా అండ్ ఫాలెంజెస్. ఓకే, ఇలా మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ని చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో విత్ దిస్ ఐ ఫినిష్ మై సెషన్. వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ our first chapter in our 6th module 1. Congratulations everybody, we have successfully finished, and also the concept as well as worksheets based on the concept. Only thing left is your practice, that is the revision part is missed here. If you prepare thoroughly, you will score more and you will get out in your smaller, whether the exam is small exam or a big one, whether it is a small or big, or whether it is a local or a non-local exam. If you read well, if you do your practice well, you will definitely achieve your goal.
All the best for your future.